mbategeeza nti ne programu yaffe ey'okuzimba mu kibanja mpola ekyagenda mu maaso yasobola okujja mu inbox netukubuulira engeri weekolamu oba engeri gy'osobola okutandikamu naffe okuzimba mu kibanja mpola. Twagala kujjawo eyo embeera ey'okugamba nti bw'olinda oweze miliyoni 3 otandika ozimba at the end of the day wozifunira ebizibu bijja kuba bingi ne basisawo bazize ne babulazawo nabo bayinginiya abafere bajja kuba bazirinze zonna ziyoola omulundi gumu. Ffe tugamba tandika naffe ne kampani registered company ina license osobole okuba nga otuukiriza ekirooto kyo. Twagamba ffe tuyambako, we speed up, we do as a catalyst to speed up on your dream, okay? Okulaba nti ostickinga ku dream yo oba ku kintu ekyogenda okola. So inbox us on that number tulabe ekyokukola oba ekyokuba nga tukwasaganyiza wamu tulaba nga otandika tukuggyemu okutya tukuggyemu okugamba nti tekisoboka. Yes, Embrad Media, I'm back again here. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. SBM is running a SB construction company. Yeah, company in a license, allowed to operate in Uganda. So, just go in ayo ayagala okuzimba nayo oba gwe ayagala okukolera ku project yo weba wekijja mu kigambo ky'okuzimba. Yes, today ngenda kugezaako okubeera so brief, yeah, for this quotation, that is B.O.Q or countability of 3-bedroom house. Yeah, to remind you, in this quotation or in these countabilities I always give, I keep some factors constant. What do I mean? Nti waliwo ebintu byendeka nga biri relevant nembawa ebyo ebikulu, okay? I keep some factors or I keep some materials relevant, okay? Like nga bino byetukozesa amazzi nga ojja mu tools ezimu nesibyogerako n'ebirala mbikeepinga constant or I sum up all in miscellaneous, okay? So nze mpa ebye points enkulu oba mpa countability mwebyo ebintu ebirimu ebitwala sente ennyingi, okay? Byewetaaga okubanga sente ezo zifuna omulundi gumu, okay? Like mostly in this phase 1, that is foundation to WallPlate, I always talk about or I always discuss about the bricks, okay, cement, okay, iron bars. Those are the most key material zembabulira nti ziba quantity twetaaga mmeka oba ne prices zazo ziyimiridde ku mmeka. So kino kyembawa mbagamba kifaananyi is to enlighten you, okay, to direct you, okay, okuba nti ekyo kyoyagala ogwoba okyagadde okitandika omanyi kikisangibwa otegere nti kiba kyetaaga sente mmeka, okay? Nga tonnabagenda kuteekamu sente zo kugula bayinginiya kusasula yinginiya akubalire naye nze mba nkuwadde free service eyo n'otegeera ekintu ky'oyingira. Today ngenda kubamba wa countability eya 3-bedroom house, yeah, 3-bedroom house. Eno twabadde ku site visit, okay? Bino byengendo babyo bye twasanze ku ground we twagenze ku site eyoyo client gwe twali tulina okukolera. By the way, yadde esangibwa Bujuuko. According ku site visit eno gye twakoze, okay, oba site survey, so twatuuse ku ground ne tutegeera bloka zigula mmeka, ne tutegeera material watambula before nga tunakola quotation eyo, okay? So ogenda okukitunuulira like nti quotation eno yonna ya 3-bedroom okulaba nga yanjawulo n'endala eza 3-bedroom zenzize mbadde nkola because eno twatuuse ku ground eyo nti mweki ekifo ne tulaba ebintu ebikola ki we bitundibwa ne tulaba n'ekifo ekyo we kifaanana oba ploti ye weba yakula, okay? So kyekyo budde kyembagamba nti bwe tujja ku ground ebintu biba birala nnyo. Nyinza okuba eno gye mbakoledde nga ebintu biri waggulu oba ne material nga mbaze nga ali waggulu according ku ploti, ate we tugenda ku ploti endala ate yo ne biba oluusi wansi. So kyenva mbagamba ebintu bye mbawa tebibeera byankomeredde, they always change, okay, or vary. So n'olw'ensonga eyo get a pen and a paper, gwe alina ekirooto oba ali mu program y'okuzimba 3-bedroom efaananako bwetyo,
ogenda kuba osobola okuba ng'otegeera ssente z'oweetaaga mu material oba z'owakakuŋŋaanyaawo okulaba nti ozimba. So kyetegeeza 3 bedroom nabagamba nti manyi okutula ku ploti ewerako, okay, 5 ku 5, 5 ku 100, okay, n'ennyumba ey'amaka n'ogeza ogituuza ate ku ploti fuuti 3 ku 4, fuuti 3 ku 25, oluusi ebejjaako naye ogenda kuba osanga obuzibu mu maaso ng'olaba oli wafunda ate nga nnyumba ya family. So twesanze ngeno ploti yadde fuuti 7.5 ku 45. So kyetegeeza 3 bedroom egendako. So 3 bedroom eyo eyina ekisenge master bedroom, eyina ne washroom, okay, gye wandiise nti master bedroom eri self contained, eyina ebisenge birala nabyo bibiri, okay. So eyina seating, eyina ne dining, eyina shades bibiri, eyina eya front, eyina ne ya back. Ne bibiri biyina washroom, bisharinga washroom, okay. Kino master kyo kiyina washroom yakyo, so kyewandiise self contained. Ebisenge ebyo foot zabyo standard 12 feet by 12, okay. Ebinaabiro ne bibeera mu 5 feet. Kibategeeza eyo ennyumba bwetyo bw'ebeeyimiridde mu size gw'ayinza okubuuza size. So kati gwe ebintu bye twetaaga okumanya ano bitono nnyo, bye weetaaga gwe okumanya ennyo okulaba nti ssente zaabyo ziyina, that is bricks oba amataffaali. So this 3 bedroom osobola okukozesa ag'ebbumba, that is kire, oba gano ag'ettaka, mud bricks, oba n'okozesa blocks zowandiise 99. So akasente wekaba weekali. So on ground twasanze nga bricks oba gwanyisa amataffaali nga bloka liri ku nnusu 2. Yeti bulijjo wano mbadde mbawa nga bloke eri ku nnusu 2.3, okay, 2.3, 2.4. Kati wano twagisanze ngeri ku mmeka ku 2 ng'etuuse ku site, okay. That's why wano nengamba tujja kwetaaga bloke 1,600 according location ekifo kye twakisanze. Tewasilopinga nnyo size za bloka zetugenda okukozesa singi. Nezo bloka ziyinza okweyongera mu zingira 2,000, omulala ne guyingira 2,000 olw'ensonga omusingi gwe guba gugenda okubeera. So ojja kusanga yingini omulala akwalidde gumu 2,000, omulala abale gumu 8, omulala abale gumu 9, kati wano tubaze gumu 600. So awo tututte obukadde 3 mu 2,000. Omusenyu ojja kwetaaga trip 2, okay, trip 2 ku 65,000 ebeera forward box, okay. So tujja kwetaaga trip 2 forward box ezijjudde obulungi. So tudde ku cement twetaaga bbaga 60. So n'oyo cement ayinza okyuka olw'ensonga omusingi gwe gugenda okufaanana mu poloti y'obubajja oba ogenda ozimbamu, okay, ne size y'ebisenge by'okoze. So awo tubaze ku minusu 2,805. Twetaaga trip y'amayinja 3/4 forward emu 24,000 wala 25, okay. Emitayimba tujekerayo 32 pieces Y12 ku 3,400. Ring wire tujja kwetaagayo pieces 16 ku 1,1000, okay. Binding wire tujja kwetaagayo kilo 6 ku 600 each. Poles tujja kwetaaga poles emiti pieces 35 ku nusu 35,000 each. DPC oba ekiveera tujja kwetaaga 15 meters ku 2,000 buli mita. Each meter is 2K. Emisumaali tujja kwetaaga kilo 2 ku 15,000. That is emisumaali gyonna gye tuba tugenda okukozesa because this is foundation to the whole plate, okay. Size tujja kwetaagayo pieces 4 ku 15,000 buli. Awo ebirala bye tujja okwetaaga foundation excavation, that is okusima omusingi 3,000, backfilling 2,000 okujjuza omusingi, okay, 2,000. Tujja kwetaaga plain sheet roll 2 ezo zigenda okukola ku bushade obwo, okay. Kati twetaageyo tools tujja kwetaaga wheelbarrow emu ya 16,000. Tujja kwetaagayo ebitiyo 4 gumu kitundu buli kitiyo, embazzi emu, enkumbi 2,
ebidomola 8, motor press pieces 6, that is ku 8. Okay, drum tujja kutayo ya mitwalo 9. Okay, 9 nalwa abalala bagula ez'emitwalo 2, 3 n'agula lumu n'akivaamu after sighting egenda kuba ekozesebwa waka. So from there kiba kitegeeza accountability yaffe ebintu ebikulu mba mmaze obbikola ki obbyogerako oba mba mmaze obbibawa. So bye bintu ebikulu kuba omuntu yeebuuza ennyumba etwala bloka mmeka, ennyumba etwala sementi yenkana ki. So kati gwe oba osobola otegeera nti bloka kati neetaaga nninako miliyoni 2, sementi sinaba nninako ensawo 30 gokka. So oba osobola nembanga amaze miliyoni 9,600 mu emitwalo 62 mu 15,500. Okay, the sente ze twetaaga. First esooka we need that kind of money at that level. Okay, foundation to the whole plate. Gwaba anoonye ekifaananyi gw'alina ekirooto gwagamba nze nkyalinayo emyaka okutandika okuzimba ennyumba yange eyo ya 3 bedroom, nze nkuwadde ekintu ekifaananyi. So kati tuba tujja mbanja kubaddizaako nga tugenze ku phase ey'okugiruufinga. Okay, oba n'okugiggala. So oba gwe yandyetaaze oba gwe ali ku eyo level osobola okujja mu inbox niweeyongera okubuuza ebigikwatako oba ng'ogisiimye sketch plan yaayo ogifunye otya. So nsigadde nga SB Construction oba gwanise SBM. Tubaagala nnyo. Keep on watching, keep subscribing, sharing, commenting. Otherwise, see you next time. Bye bye.